Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa jälleen Israel-studioon. Israel ja Israelin kansa elää syvää traumaa. Hamasin järkyttävä terrori-isku 7. lokakuuta 2023 suisti kansakunnan henkisesti tilaan, jossa se ei koskaan aikaisemmin ole ollut. Murhatut noin 1300 israelilaista, satoja panttivankeja, joista edelleen tänä päivänä 50 on Hamasin hallussa, on johtanut siihen, että Israelin kansa kärsii. Puolella kansakunnasta on virallisesti todettu olevan vakavia uniongelmia. Tähän kun päälle laitetaan vielä sitten nämä muut tilanteet, jotka edelleen ovat jatkuneet. Hamas ampuu edelleen raketteja Israeliin. Hutit Jemenistä ampuvat ballistisia ohjuksia. Näimme juuri tuon 12 päivää kestäneen sodan Israelin ja Iranin välillä, jossa Iran onnistui ampumaan satoja ohjuksia, joista aivan liian monet tunkeutuivat läpi Israelin ilmapuolustuksen ja noin vajaa 30 israelilaista sai surmansa, satoja haavoittui, kymmeniä rakennuksia tuhoutui käyttökelvottomiksi. Israel-studio kävi Israelissa touko-kesäkuun vaihteessa ja kävimme kuvaamassa panttivankien ja heidän omaistensa tukikeskuksessa Tel Avivissa. Ja tässä ohjelmassa esitämme 2 haastattelua sieltä. Ensimmäisessä haastattelussa haastattelen suomalaissyntyistä Arie Geronikiä, joka on tehnyt elämäntyönsä Israelissa. Hän on kansainvälisten suhteiden professori Tel Avivin yliopistossa. Arie Geronikin jälkeen haastattelen israelilaista psykiatria Daphna Shafedia. Hän on hoitanut Gazan rajalla olevan erään kibbutsin selviytyneitä asukkaita. Tuosta kibbutsin noin 400 asukkaasta vain 117 selvisi hengissä tuosta Hamasin järkyttävästä iskusta. Arie Geronikiä. Kiitos jälleen, että saimme tulla tänne panttivankien ja perheiden tukikeskuksen foorumiin Tel Aviviin. Kiitos siitä, että tulitte. Niin, kyllä tämä niin kun, taitaa olla tasavuosi siitä, kun täällä kävin ensimmäisen kerran tämän kuvaustiimin kanssa ja sitten viime marraskuussa joidenkin suomalaisten ja virolaisten kansanedustajien kanssa ja nyt sitten 3. kertaa täällä. Jopa sieltä etäältä Suomesta, kun näiden ystävien kohtaloa olen seurannut ja nähnyt tietysti sieltä vapautettuja ihmisiä ja kuullut kaikenlaista, niin jotenkin on ollut semmoinen vahva myötäeläminen tässä. Mutta se, että sinä olet työskennellyt täällä lähes ensimmäisistä päivistä alkaen silloin lokakuusta 2023, niin minkälainen tämä polku on ollut tähän asti? Nyt ollaan menty 600 päivää, mitä tuo sinun keltainen rintamerkkisi tuossa kertoo. Joo, se on todella 600 päivää ja se on 600 liian monta päivää. Aivan. Kun tultiin tänne 600 päivää sitten, ei kukaan kuvitellut ollenkaan, että tämä kestäisi niin kauan. Meillä oli paljon toiveita. Meillä oli semmoinen tunne, että se jatkuu viikon tai 2 viikkoa, korkeintaan kuukauden. Ei sen enempää. Ja tässä me nyt ollaan ja me ei nähdä vieläkään lopun tähän koko ongelmaan. Pitää sanoa, että
mitä enemmän aika kuluu, niin ihmiset ovat, miten sanoisin, toiveet ei ole samat niin kuin ne oli aikoinaan, mikä vaikuttaa tietysti meidän töihin ja ennen kaikkea se vaikuttaa perheenjäseniä. Ne menettää toiveen pikkuhiljaa. Se ei tapahdu hetkessä, se kestää. Ja jokainen uutinen, mikä me kuullaan, se vaikuttaa tietysti aivan heti. Niin, onko tässä 58 edelleen siellä olevan henkilön kuvat? On. Ja tällä hetkellä, siis 600 päivää näiden kidnappausten jälkeen, niin oletetaan, että näistä ystävistä 20 olisi hengissä. Mitä me tiedetään varmasti on se, että 36 niistä ei ole elossa. Niistä muista me ei tiedetä. Pääministerin mukaan 20 on elossa. Ne muut me ei olla varma. Mutta taas se, että ne on elossa, jos se oli aamuna, se ei merkitse, että ne on edelleen elossa. Aivan. Jos ne oli eilen elossa, se ei tarkoita, että välttämättä ne on huomenna elossa. Niin että se on hyvin vaikea tilanne. Ei kukaan tiedä mitään, jos voisi niin sanoa. Kerro vähän omista tunteistasi ja tästä 600 päivän taipaleesta. Miten se on vaikuttanut sinuun? Miten se on muuttanut sinua? Se on muuttanut minua aika lailla. Se on jotain, mitä ei välttämättä ajattele joka hetki päivästä, mutta se on olemassa joka hetki. Siis jos en kuule uutisia joku tunti, niin minulla on sellainen tunne, että ehkä tapahtuu jotain, mistä mä en tiedä. On hyvin vaikeaa olla rauhallisia tässä tilanteessa, varsinkin kun olen täällä foorumissa, osa foorumista, mikä vaikuttaa sillä lailla, että tunnen perheenjäsenet. Ja se antaa semmoisen tunteen, että noi, jotka ovat tällä hetkellä kuvia seinällä, ne on kaikki meidän veljet ja siskot. Siis siitä huolimatta, että me ei tunneta niitä, me tunnetaan niitä. Ja me tiedän kaiken niistä. Voin kertoa, että ennen tätä haastattelua olin alhaalla täällä ja tapasin ensimmäisen kerran Jair Horn, joka on yksi 2 veljestä, jotka oli Gazassa. Hän pääsi kotiin ja hänen veli, joka on tuossa reunassa, Eitan Horn, hän jäi sinne. Ei kukaan muuten tiedä, jos hän elää nykyisin tai ei. Kun mä näin hänet alhaalla muutama minuutti sitten, minulla oli sellainen tunne, että tässä on mun veli. Se vaikuttaa myös sillä lähellä. Eli jokainen uutinen, mikä me saadaan, jos ilmoitetaan, että tuli uutisia siitä, että joku kuoli, joku ei ole elossa, se on sama tunne, että perheenjäsen kuoli. Aivan niin. Ja luulen, että se ei johdu ainoastaan siitä, että olen täällä foorumissa. Luulen, että se liittyy jokaisen israelilaisen. Siitä huolimatta, onko hän täällä tai ei ole täällä. Se on jotain, mitä vaikuttaa kaikkiin. Tätä kuvakavalkaadia on kyllä järkyttävä katsoa, ja kun miettii niitä
pääasiassa nuoria ihmisiä ja sitä, mikä heillä olisi ollut edessä. Voin osittain samastua siihen, mitä te täällä tunnette, mutta vain pieneltä osin, koska se yhteisöllinen läsnäolo, näiden panttivankien läsnäolo teidän päivittäisessä elämässä, varsinkin teidän vapaaehtoisten suhteen, niin kun näitä, ehkä tuletko päivittäin tänne vai muutamana päivänä viikossa, mutta kun aina näihin törmää, niin kyllä se vetää hiljaiseksi. Mutta Arie Geronikiä, kiitos jälleen tästä haastattelusta ja toivotaan ja rukoillaan, että mikä se olisikaan se keino tai ihme, jota tarvitaan, että heidät saataisiin pois, niin se tapahtukoon riippumatta, ollaanko oikeistosta vai vasemmistosta. Just niin. Voimia ja kaikkea hyvää sinulle ja kollegoillesi, jotka teette tärkeää työtä täällä. Paljon kiitoksia teille, että tulitte. Se on hyvin tärkeää, koska tärkein asia tällä hetkellä on se, että ihmiset ei unohtaisi tämän asian. 600 päivää on hyvin pitkä aika. On koko ajan uusia ongelmia maailmassa. Ja nämä panttivangit saattaa unohtua. Ja me tehdään kaiken, mitä me voimme, että se ei tapahtuisi. Ja tässä asiassa te autatte paljon. Kiitos taas siitä, että tulitte. Kiitoksia. Daphna Shafedia, correctly? Correct. Perfect. Wonderful. It's an honor to have you at Israel Studio, a Finnish weekly TV show focusing on Israel and what happens in Israel and in the region. Thank you. Pleasure to be here. Yes. You are a psychiatrist. Yes. And we are talking about consequences of October 7th. How it has impacted life in Israel, what is the general sentiment of people, I mean mentally, and I'm very interested in hearing, and I believe that our viewers in Finland would like to know what's going on with Israeli people. So we hear about the war in Gaza. Sometimes we hear about the hostages still in Gaza, but the war reports are making headlines. But now I want to go a bit deeper. So you've been working with hostages who have come out from Gaza? Not so many hostages, a few, mostly with the Nir Oz population. Nir Oz is the kibbutz which was the most severely harmed. It's very close to Gaza. On October 7th, out of its about 400 occupants, 117 were either murdered or kidnapped, which means 1 of every 4 members of this small kibbutz. And the second worst thing is that no soldier has entered the kibbutz throughout the attack. The first soldier came about an hour after the last Nukhba terrorist left. So it's a kibbutz which has undergone Holocaust in that sense. Holocaust and betrayal. I've been working with them, and I'm a geriatric psychiatrist, so I have been working my whole career with Holocaust survivors. And it's a very unique position to be working with survivors of the Holocaust and now survivors of October 7th. Are they similar to work with? Well, very different, especially since 8 years have passed since the Holocaust. But in a sense, it makes it even stronger, because I know for a fact that people can recover from the worst tragedies. I
treat Holocaust patients who have lost their entire families and their communities and yet came to Israel, sometimes alone, and built here this country. They married, they had families, they had careers, and despite some post-traumatic symptoms, they've also had a lot of happiness and good moments. So knowing that, embodying that, when I go to Nir Oz and treat them, I can fully tell them that recovery is possible. However, I must say that the biggest difference is that the Holocaust has ended. But so long as the hostages are still in Gaza and so long as the war continues, the tragedy still happens and no recovery is possible, not until the closure. That's really important to understand. Right. How soon after the attack you started to work on that kibbutz? Almost immediately. I think it was 5 days after the attack, I saw my first patients from Nir Oz. As it happens, one of them was a Holocaust survivor, an 80 and a bit Holocaust survivor who survived the Holocaust and now survived Nir Oz. I went to treat her. I was honored, but also very fearful. I didn't know what I would hear. I didn't know how she would be, and I didn't know if I can help her. And I came to see her, and her story was quite incredible. I was asked to come because her husband has dementia. And after the attack, he was extremely confused, and they came to the Tel Aviv area instead of to Eilat, where all the Nir Oz occupants went. And they asked for a geriatric psychiatrist. And I came to see them, and she told me the most amazing survival story. They were together with the granddaughter and her husband, who were staying with them because it was holidays. And on the morning of the attack, 6:29, sirens go off. They go to the safe room, but the sirens continue and continue, which is not usual. And the husband with dementia becomes extremely confused, and they cannot keep him in the safe house, in the safe room. He goes in, he goes out, he gets dressed, he's looking for the car keys. Eventually, he goes back to the safe room, lies on the bed, falls asleep, and then they hear the terrorist enter the house. They don't know what to do, so they close the window so the safe room is dark. They cover him in a blanket. The granddaughter and the grandmother go hide under the beds, and the husband of the granddaughter hides behind the door. And then the terrorist comes in, and two miracles happen. First of all, he tries the light switch, and it doesn't work. First time ever, the light did not work. And the second, despite having some light coming from the outside, he doesn't see the person sleeping on the bed covered. And he yells in Arabic, "No one's here," closes the door. And then they hear the terrorists looting the house. After a while, they hear them getting out. Everyone finally takes a breath. And then the terrorists burn the house, try to burn the house down. And then the story goes on and on about how they open the window eventually and they try to escape. And you can imagine two 80-year-olds, one of them with dementia, trying to escape through the window. But the more they told the stories, the more at home I felt. Because I said, I know these stories. These are exactly the Holocaust stories I've heard from dozens of survivors I've treated, of miraculous savings, of pogrom, of how by chance you were saved because the light switch didn't work, because someone didn't see you. And that made me understand the similarities between the events. It's interesting that Holocaust survivors I treat regularly, of course, they were devastated by the event. A lot of them became dissociated, had sudden post-traumatic meltdown. For example, I had one patient who, on the morning of October 7th, opened the television, saw the news, and went downstairs to look for a church to be baptized in, because that's how she was saved in Hungary 80-something years ago.
But those Holocaust survivors were very upset that people compared the Holocaust to October 7th, because they said the Holocaust was 6 years. And October 7th is a terrible, devastating, horrific event, but it's time limited. It's like a pogrom. That was on October 7th. I have to say that by now, 600 days after the attack, as for the hostages, this is Holocaust. Because we know that they are going very similar things and sometimes worse. They're intentionally starved. They are all malnourished. They're abused. They're chained. They have not seen daylight for 600 years. They're being tortured. They're being terrible, terrible stories. So on that part, this is the Holocaust for them. Right. If we talk about residents in that kibbutz near Oz, so where or are all the survivors treated as patients, or how different they may be? What do you mean? I mean that's so those who survived October 7th, are they, from your point of view, are they all seen and regarded as patients, or how they differ? Not all of them came to see me. So there are two other psychiatrists in the kibbutz. I think between the three of us, we've seen maybe 30% of the kibbutz population. Some have not needed help. I have to say, these are very strong people. It's a good community. They're good people. They're peace-loving people. Some of them have a very strong egos. They are strong people, very impressive. But of course, they underwent the worst thing possible. I think the common feeling of all of them is betrayal. They feel betrayed by the country, by the army. You have to understand that in Israel, the contract between the people and the government is very different. In Finland, in Europe, the contract is we pay taxes, you give us education, health. In Israel, we pay blood and you give us security. And they failed. We send our children to the army, we go to the army ourselves, we risk our lives. My uncle was killed in the war. We expect the country in return to protect us, and they feel the country has failed to protect them. So in that sense, this betrayal is very, very strong. So does it mean that there are people who doesn't believe in Israel or who doesn't believe in the government? I think mostly the government, and the reason is that the army has taken responsibility. The head of the army, who by now has resigned, Herzi Halevi, after 1 year, went to Nir Oz community very bravely, stood in front of them, gave them the whole investigation, full investigation, apologized, and said, it's my mistake. I take responsibility, and he resigned. Did it help? Very much. You know, it was a very difficult day, but afterwards, I think the relief was incredible. Were people able to forgive him? I don't know, and it's not for me to forgive. And I think forgiveness is very difficult. I think no one seeks vengeance. Not against, definitely not against the army, but I'm not sure against Gaza. You know, terrible things are going on now in Gaza. It's a humanitarian crisis. And I don't think I, for myself, can speak. I'm not vengeful against the population. However, I have to say that it's also a bit difficult to feel compassion. And I'm a peace activist. I've spent my life saving lives. But in Nir Oz, first the terrorists came, but afterwards population came. Women, children, the mob came, they looted, they heard people hiding, and they called the terrorists to find them and to kill them. And when the hostages came to Gaza, the mob was violent towards them, tried to lynch them. So
in a sense, it's not easy to feel compassion. But of course, we all wish the war to end. Can you tell something in general about the survivors from the Nova music festivals? How are they doing? What do you know about those who came there? The Nova is a tragedy. I don't think the terrorists knew of the Nova. There were about 4,000 people, and approximately 10% were killed. Some were raped, some were kidnapped. A lot of them were under the influence of drugs. Some of them hallucinogenics, MDMA. So the reactions were unprecedented. I don't think there is another terror attack where so many people were on drugs. It was a horrible event. It went on and on. So the percentage of post-traumatic stress disorder are incredible. And the problem is that the triggers, you know, each one has triggers. The triggers are everywhere. They tried to live by cars, but there was this traffic jam. They couldn't get out. So for these people, every traffic jam is a trigger for their symptoms. So they are not doing very well at all, I'm afraid, despite really being given a lot of therapy. How about those who were not directly impacted? Everyone were directly impacted, in a sense. I think Israel will never be the same country. I think so everyone. The whole country is in trauma? Definitely. First of all, you have to understand it's a really small country. So basically, everyone knows someone who has either who was murdered on that day, who was killed during the war, who was kidnapped. Everyone knows at least one. So it's a family. And in general, the solidarity in Israel is so strong that we all feel connected. Daphna Shafedia. Perfect. Psychiatrist, thank you so much for this interview. It is really, as a friend of Israel, it's so sad to hear so detailed report on what's going on here. So thank you for sharing. And you know, in Finland, we are a small country, much smaller than you, 5.5 million people. But we are a big power in terms of friendship towards Israel. And there are a lot of people who stand by you, who are praying for you. And it's so important you say it, because I do want to say a word of hope. And I think trauma of betrayal is healed by human connection. It was formed because of disappointment in human connection. It will be healed by new human connections. And the fact that you are coming to Israel and you are supporting us, it means so much. And it makes us stronger and hopeful. So thank you very much for coming. And thank you very much for you. Tämä oli viimeinen Israel-studion jakso ennen lomakautta. Tulemme heinäkuun aikana esittämään uusintoja tärkeimmistä, katsotuimmista ohjelmista, jota viime ja tämän vuoden aikana olemme tehneet. Jos tämä tuotanto on innottanut sinua ja innostanut sinua, niin olisi hienoa, jos voisit olla mukana tukemassa tätä tuotantoa. Näet ruudussa maksuohjeet, joiden kautta voit lähettää lahjasi Israel-studion tuotantoon. Kiitos seurasta ja tavataan jälleen elokuussa uusin teemoin ja uusin vierain. Siihen asti oikein hyvää kesää. Hei hei!